అలా కాకుండా ఇఫ్ S1 is greater than S2, S1 is greater than S2 అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వాల్యూ, బట్ S1 అంటే S1 లో వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద S2 లో వచ్చిన క్యారెక్టర్ కరస్పాండింగ్ క్యారెక్టర్ అయితే గనక దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇఫ్ ద అదర్ వే S1 ఈజ్ లెస్ దాన్ S2 విల్ గెట్ ఎ పాజిటివ్ వాల్యూ. లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఏంటి అంటే కనుక యాస్కీ వాల్యూస్ కంపేర్ చేస్తుంది. లెట్ us say I have S is equal to, I'll write my name SRINIVAS. If I give S1 is equal to Srinivas and also S2 is equal to Srinivas, అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇట్ టేక్స్ టూ స్ట్రింగ్స్. సో రిటర్న్స్ అన్నాం కదా, రిటర్న్ వాల్యూ అన్నాం కదా, ఐ విల్ డిక్లేర్ యాజ్ ఇంట్ L is equal to strcmp of S1, S2. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ S1 is S and comparing with first character in S2, both are equal. Then it moves the index to next S1 of 1, S2 of 1, both are equal. S1 of 2, S2 of 2, S1 of 3, S2 of 3, S1 of 4, S2 of 4, S1 of 5, S1 of 5, S2 of 5, S1 of 6, S2 of 6, S1 of 7, S2 of 7. So అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఈక్వల్ అయితే గనక then L becomes 0. Okay, let us say if I give this as small s, ఇది capital S కాదు. Now in the second example I'll write SRINIVAS and I'll try with capital S SRINIVAS. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, when it compares the first character of both the strings, first character is more than the second character, then I'll get L is equal to negative value, some value, negative value will get. అలా కాకుండా థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ Srinivas as S1 and small Srinivas as S2 తీసుకుంటే కనుక దెన్ ఇట్ కంపేర్ చేసుకుని ఈ పొజిషన్లో దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దిస్, సో దెన్ ఐ విల్ గెట్ L యాజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో మన ఈ పాజిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ కన్నా వరి అవ్వకుండా బట్ బోత్ ద స్ట్రింగ్స్ ఈక్వలా కాదా అని చెక్ చేయాలి అంటే కనుక యూ నీడ్ టు కంపేర్ బోత్ ద స్ట్రింగ్స్ బై యూజింగ్ strcmp. ఓకే, strcmp ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఇట్ టేక్స్ టూ పారామీటర్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ S1 and S2, first string 1 and string 2 or two strings, source and destination, whatever it may be, whatever you call, ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ లోను it compares character by character in each string. Once it is equal, then it returns 0. If it is not equal, either it is positive value or negative value, non-zero values print out. We can also call it as non-zero. Whenever it is 0, we can say it is equal. It is 0 అయినప్పుడు రెండు స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తాం. సార్ బాగుంది సార్, ఈ కేస్ దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు strncpy, strncat లాగా strncmp ఉందా? గుడ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఈస్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో వీ హ్యావ్ strcmp ఈజ్ S1 and S2. ఇట్ కంపేర్స్ బోత్ ద స్ట్రింగ్స్, స్ట్రింగ్ టోటల్ స్ట్రింగ్ అంతా తీసుకుని ఇట్ కంపేర్స్ string 1 and string 2. సో అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు కంపేర్ ద ఫస్ట్ 3 characters or first 4 characters only. Yes, you have a function strncmp of S1, S2, let us say I have 3. If my strings are S1 is equivalent to, let us say SRINIVAS, and S2 also contains SRINIVAS. Clear గా రాస్తాను, SRINIVAS. So if I use strcmp వాడాం అనుకోండి, let us say if I use strcmp of S1, S2 ఇస్తే కనుక ఏమొస్తుంది, both the strings are not equal because first ది ఈక్వల్ గానే కిందది will get non-zero value. Yes or no? Because S is equal but small r and capital R, because the comparison is
not equal, so we'll get either positive value or negative value. Let us say if I use str ncmp and if I use s1 comma s2 comma 1, in this case I want to compare only first character, so it takes the first character, both are equal, then we'll get 0. So if I want to compare only certain number of characters, we'll see one more example. Let us say I have s1 is equal to sri ni vas and s2 is equal to sri ni vas. Now if I want to compare the first three characters str and cmp of s1 comma s2 comma 3, so first string lo first three characters as capital SRI and second string lo first three characters is SRI. So indirectly if we write like this, we are comparing the first three characters of S1 and first three characters of S2. Because both the things are equal, then we'll get 0 as output. Either number 0, we'll get a 0. Sir, bound sir. Why we should consider the case? Is there any way that we can consider the case sensitive also? This is case sensitive antunnam kada. SRI NIVAS lo RI capital small ni ikkada, whereas previous case lo. Is there any function that it ignores the case? Yes, we have one function which is called str ICMP. ICMP ante ignore the case. If I write S1 comma S2, if I write L, what is the value I'll get? If the strings are same, let us say S1 is equal to SRI NIVAS string 1, and if I next string is SRI NIVAS, first string is first letter only capital letters, the second string S2 has all the characters S2. If I use str ICMP, irrespective of the case, it checks whether it is yes or not. Yes, and it is yes, or and it is R. Like this it compares, because it is equal, L is always 0. We'll get L as 0. Because we have written str ICMP. str ICMP ante it ignores the case. Sir, str NCMP undi, str NCMP undi, str CMP, str NCMP. In this we have n characters. Because you have said str ICMP, is there any other function that ignores the case and I want to compare only n number of characters?